Hello, hi, welcome to Mahaa Max viewers and welcome to Be Honest with Shravani. People's Media Factory ఇప్పుడు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద బిజియెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్. కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్సే కాకుండా పాన్ ఇండియా మూవీసే కాకుండా పాన్ వరల్డ్స్ మూవీస్ కూడా తీస్తూ ఎంతోమందికి పని కల్పిస్తూ ఈరోజు మనతో ఇక్కడ ఉన్నారు టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు. సార్ వెల్కమ్ సార్. సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్? గుడ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు మీరు? బాగున్నాను సార్. యుఎస్లో సక్సెస్ఫుల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఐటీ ఫీల్డ్లో ఒక హైని మీరు చూసేసి ఉంటారు. ఈ మూవీ ప్రొడక్షన్ అనే ప్యాషనా లేదంటే ఎలా సార్? నేను స్టిల్ రన్ మై ఐటీ కంపెనీ అండి. సో ఐఎమ్ రీజనబుల్ అచీవ్డ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ టు బిజినెస్. బట్ సినిమా అన్నది జనరల్గా ఇట్స్ లైక్ మెనీ తెలుగు పీపుల్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. మేబీ అరౌండ్ 2016 ఆ టైంలో I got a little more serious and to make a film. I thought it was not easy to get into the film, so there's a barrier. Adi cross avdaniki then I came with this factory model apatlo. So 16 lo in US lo I did some small scale short films, independent films. Then I started with investing into other productions for filming in America, and I took a share of and US rights ganala, and my own production ga 17 lo I started this factory model. People's Media Factory. People's Media ante we can understand. Factory ane People's Media Factory ane word enti sir dan speciality? Then when I saw a barrier, oka cinema cheste we may not be able to successful ani, ante it's not easy ani, ante it's a chicken and egg. Ante ippudu ద క్వశ్చన్ వచ్చి మంచి స్క్రిప్ట్ మంచి యాక్టర్స్ దొరకాలంటే వై విల్ దే కమ్ టు అస్ అని. సో అండ్ ఇఫ్ యూ మేక్ వన్ స్మాల్ మూవీ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్ దెన్ ఇట్స్ ఎ జర్నీ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ అని. అప్పుడు వీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అండ్ వెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ అని ఐ స్టార్టెడ్ 6 movies at a time. సో దెన్ వీ డిజైన్ దిస్ మోడల్ ఆఫ్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ అట్ ఎ టైమ్ అన్నది. సో అందుకు వీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యాక్టరీ. సో సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీలో స్ట్రాటజీ ఏదైనా ఉందంటారా? స్ట్రాటజీ ఇస్ జస్ట్ అండ్ డూ మల్టిపుల్ అట్ ఎ టైమ్ అన్నది. సో దెన్ కేమ్స్ విత్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సక్సెస్ అలోన్. వెన్ యూ డూ మెనీ అట్ ఎ టైమ్ యూ నీడ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ ఆఫీస్, అండ్ వీ ఫెల్ దెర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్యాప్స్. దెన్ వీ ఆర్ ఫిక్సింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year. సో యూ కెన్ మేక్ షూర్ యూ డెలివర్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. ఒక స్క్రిప్ట్ అనుకునే ముందు ఏ పాయింట్స్ని ఎక్కువ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు? సి స్క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ అనేది వెరీ జనరిక్ అండి. చాలామంది ఈ ఫీల్డ్లో చెప్తారంటే ఓటీటీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ MBA గ్రాడ్యుయేట్స్, హౌ కెన్ దే అసెస్, హౌ కెన్ ఏ మీడియా జర్నలిస్ట్ క్యాన్ డూ ఎ రివ్యూ. సో దిస్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటుంది. సో running a business, it's very easy for us to collect all points of views and see where is the synergy in it. So then every script will have its own nuances and what is the genre you are trying to deliver, what are the highs and lows of the movie, what is the USP anadi, and what are we trying to convey, who are the people associated with it to deliver. సో మనం అనుకున్నది క్యాన్ వి డెలివర్ ద సేమ్ వే అన్నది. అంటే దర్ సమ్ మెనీ వేరియంసెస్. సో ఈచ్ వేరియన్స్ హౌ యూ కెన్ అడ్రస్ అన్నదానికి దర్ నో రూల్ బుక్. రూల్ బుక్ ఉంటే అందరూ కరెక్ట్గా చేస్తారు. దెన్ ఇట్స్ వాట్స్ యూఆర్ లర్నింగ్ యాజ్ ఎ కంపెనీ, విచ్ పీపుల్ యూఆర్ అసోసియేటెడ్, ఇలా దర్స్ మెనీ థింగ్స్ అంటే నాట్ వన్. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని చూస్తే గత 5 ఏళ్ళుగా ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఆడియన్స్ ఇన్స్టెంట్గా మారిపోతూ ఉంటారు, వాళ్ళ టేస్ట్లు మారిపోతూ ఉంటాయి, వాళ్ళ ఆలోచనలు నచ్చేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. గత 5 ఏళ్ళు తర్వాత 5 ఏళ్ళని చూస్తుంటే ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్? అంటే ఇది వెరీ జనరిక్ స్టేట్మెంట్ అంటే మారిపోవడం అన్నది. నేను చిన్నప్పుడే ఎలా సినిమాలు చూసామన్నా ఇప్పటికి అలానే చూసాను. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నది యూ వాంట్ సమ్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. యూ డోంట్ వాంట్ మొనాటనస్ కంటెంట్ అన్నది. సో
పీపుల్ లుక్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, పీపుల్ లుక్ ఫర్ ఎమోషన్, పీపుల్ లుక్ ఫర్ ఎలివేషన్స్. అంటే ఏది ఎలా బ్యాలెన్స్ అయిన దాని మీద ఉంటుంది అంతే. ఒకటి డెలివర్ చేసేదానిలో ఇంకోటి ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వచ్చు, అయినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతాయి. టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యారు? ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్? సో నా నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చి ఆదోని అండి, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ బార్న్ ఇన్ బళ్ళారి, అంటే ఆదోనికి అడ్జసెంట్ ద అదర్ సైడ్ కర్ణాటకలో ఉంటుంది. సో ఆల్ మై స్కూలింగ్ అంటిల్ ఇంటర్మీడియట్ ఆదోన్లో చదివిన. దెన్ బళ్ళారిలో ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. దెన్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద early graduates of computer science, and graduated in 93. So then I worked 4 years in Bangalore. In initial bank lo I worked in the IT. Then I joined Wipro, went to US. 10 years and I started my own business. So I started People Tech. Then People Media, active production I got in 2017, 18, 10. This about a brief. Okay, sir. Kriti is also like very active in production house. తన గురించి, తన వర్క్ గురించి మీ మాటల్లో. Because she was part of and People Media. We started actually 2012 టైంలో we did a పాడుతాదేగా US series అన్నమాట. For 3 years we did 3 series, and every 26 weeks there is ఒక సిరీస్ ఉంటుంది పాడుతాదేగా. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వీ డిడ్ ఫర్ దోస్ 3 years, I think 13, 14, 15. సో కృతి డిడ్ a line production for పాడుతాదేగా for the one of the year. That's how she got into the media. Then మీకు చెప్పినట్టు యూఎస్లో when we did a line production in lieu of the either US rights or some other rights, for couple of movies she did a line production. Okay. And she was in between her school college holidays time, and summer lo jariginapu she was active in the line production. So definitely, and she got an interest into the media, film making, and I think after her undergrad she joined us here, and ఒక 1 year time తీసుకొని she explored what to do. Then eventually she felt she wants to pursue in the film making. So last 2-3 years నుంచి she is in film making. తనకి ఏమైనా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారా ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఇదిలా అదలా మీ నుంచి నేర్చుకున్నవి? అంటే she wants to be quite independent, and డెఫినెట్గా being in the organization she learns on how we do business. But she started as a creative producer for Maname అన్న సినిమాలో. Yeah, then she went into the content team. She identified her own storylines, and తెలుసు కదా మూవీకు she worked from the initial development phase to execution. ఇంకోటి గరివిడి లక్ష్మి అన్న స్టోరీ ఐడెంటిఫికేషన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వెళ్ళేంత వరకు షీఈస్ టేకింగ్ కేర్. అలాగా 2-3 మూవీస్లో షీ హ్యాస్ complete ownership of the movie, and she is also working back office in some departments. And సో విశ్వప్రసాద్ గారి జర్నీలో ఆల్వేస్ బ్యాక్ ఉండే ఒక బెస్ట్ సపోర్టర్ కానివ్వండి లేదా ఫ్రెండ్ కానీ ఎవరు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హిస్టరీ? ఫ్రెండ్స్ అన్నది కష్టం. ఐ కీప్ బిజినెస్ అవే ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్షిప్. అంటే ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, బట్ they are for outside business and outside family. Obviously people who support me behind always is the family, wife. I have 2 kids. Then I have sisters. So oka sister, she helps me in the business, and the rest of the family is moral support. All friends are moral support. నైస్ టు హియర్ దట్. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో రెవెన్యూ ఇన్కమ్ కానివ్వండి లేదంటే వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కానివ్వండి ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉంటాయి. ఐటీలో అట్లీస్ట్ కొంచెం ఏమంటారు, అట్లీస్ట్ అది మనం ఆప్షన్ అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఇది రాబోతుందా, ఈ ప్రాఫిట్ ఇలా ఉండబోతుందా అనే ఆలోచన అయితే అట్లీస్ట్ ఐటీ ఫీల్డ్లో కొంచెం ఉంటాయేమో అనుకోవచ్చు. సో ఇంత ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉండే ఈ
ప్రొడక్షన్ హౌస్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడానికి ఎలాంటి హోంవర్క్ జరుగుతుంది? లేండి, సినిమాల్లో యూ కెన్ నెవర్ థింక్ ఆఫ్ మేకింగ్ మనీ, దెన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫీల్డ్. నో ఫిలిం ఎంటైర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్యూ. అంటే యూ టేక్ ఎనీ బిజినెస్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అంటే మేబీ 1 or 2 ఫిలిమ్స్ ఈజ్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి దే కెన్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ మేక్ మనీ అండ్ divest into the other fields, but just keep the film making small annadi, that's one model. But if you want to build a larger enterprise, you are not expecting a regular ongoing income. You are building an IP, you are building a valuation, then you need to make sure you don't bleed much. You can consistently sustain and build annadi. So our view lo, other than 2024 we were doing fine, and it's one way street, and you keep investing and you keep building, and there's so much scope to expand. And oka Telugu movies kada, you can do across languages, you can do across the globe, and you can build various ecosystems. So mana appetite ఎంత ఉంటే అంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, and eventually you'll create a value. వరుసగా ఫ్లాప్లు చూసుంటారు, మధ్యలో హిట్, ద గ్రాఫ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ గ్రాఫ్ అప్ అండ్ డౌన్. సో ఈ జర్నీలో మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన ఒక మూవీ? అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక్క మూవీగా ఎప్పుడు రాలేదండి, బట్ వి డిడ్ సీ వన్ కంటిన్యూస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫెయిల్యూర్స్. మామూలు ఫెయిల్యూర్స్ కాదు, ఇట్స్ హ్యూజ్. వీ హ్యావ్ నాట్ సీన్ మనీ కమింగ్ బ్యాక్, అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ కీప్ బ్లీడింగ్ ఫర్ ఎ ఇయర్. ఫర్ అంటే ఎంటైర్ 2024 వీ లాస్ట్ ఇన్ 3 digits. And we need to invest more for the larger projects that are in run. But satisfaction, and in the journey we have various milestones, and I told many people, and Ninnu Kori first, and I used to invest in the distribution rights. Okay. The first movie where I made money as an exhibitor is Kotta Bangar Lokam అని చెప్పి, it's way back. I know Kotta Bangar Lokam. In fact, that's the only movie I made Varun money. Sandesh. Yes, that's his first movie, maybe back in 2008. Yes, when I was in college. Yes. That's the only movie I made money in exhibiting. Otherwise, and I used to bring the movies to Seattle to watch the movies. The first movie I made money in distribution is Gautami Putra Shatakarni. I had a US distribution and I made good money. First investment చేసిన మూవీలో నిన్ను కోరిలో I made money. These are the milestones of People's Media Factory from seeing a success financially. Then satisfaction, and our first released movie is MLA. It's a decent run. Our biggest blockbuster is Gudachari, the first biggest blockbuster. Easy investment, biggest return was Oh Baby. Okay. Yeah. Good large scale project is Venki Mama, and setting that combination and delivering was not easy. Yes. So choose to wealth, we have quite a few. Then Nishabdam we did with Indian actors and Telugu actors with American actors, or pan India actors, Madhavan, Anushka Shetty, Shalini Pandey, Anjali, Subbaraju, with some American actors, so completely filmed in US. But unfortunately it's delivered in OTT, so there's no measurement. It's the highest viewed movie in the OTT. Post COVID we had Rajaraj Chora. We had many in OTT, and Kudiyadamaite ani, Bloody Mary ani, Nuisance, Harikatha. So Kannada we did a few, Adyaksha in America ani, Adya ani, and these are all made money or gave significant name. And then we got into the proper commercial format with and Kartikeya 2 is the first one. Gudachari tarvata Gudachari, Oh Baby and Kartikeya 2 gave a name, but by the time Kartikeya 2 it's like we got a national recognition, and it became a pan India movie, and wherever you go people say it's a recognition of Kartikeya 2 annadi
కొంచెం బాగా రికగ్నిషన్ వచ్చిందని చెప్పచ్చు. ఓ బేబీ ఈజ్ లోకల్, గౌడాచారి ఈజ్ లోకల్ టిల్ దెన్. కరెక్ట్. కార్తికేయ 2 became a first pan India movie. Dhamaka is a movie where we actually seen the money coming back to us. Okay. Dhamaka is like Dhamaka. It's like done with Ravi Teja. Yeah, and that too with a back to back. And Karthika 2 August lo se, Dhamaka came in December, and both were 100 crore plus in the theatres. For us, those are the first 2 100 crore movies. Then started with Bro. Bro is a movie that changed the stature of our production. And we went from a medium నుంచి ఒక్కసారిగా లార్జ్లోకి వెళ్ళిపోయాం. దెన్ ప్రభాస్ గారితో వి స్టార్టెడ్ రాజాసాబ్. దెన్ బై దెన్ our factory model become more prominent, and we are at any given time we have 8 to 10 movies on the floor. So బ్రో మూవీకి వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే మీకు చాలా అభిమానం అండ్ చాలా క్లోజ్ కూడా. బట్ ఇండివిజువల్గా ఆయన కాకుండా మీరు ఇండివిజువల్గా కళ్యాణ్ గారు అంటే ఎందుకు మీకు అంత ఇష్టం, ఆయనలో మీకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటి? మూవీస్కి అన్రిలేటెడ్ అండి. నేను యాక్చువల్ మై జర్నీ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు మూవీస్. ఐ జస్ట్ హ్యాపెన్ టు బి అ ప్రొడ్యూసర్ దెన్, అండ్ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. I think first time we got to know that I am a producer with O Baby release అయినప్పుడు he was in US, and we were on a dinner table and somebody next to me told Kalyan garu that the O Baby is very successful, it's released, and Andork I don't think he knows me as a producer. So then he said పరిచయం చేశారు, we should do something అన్న టైప్లో ఒక ఆఫర్ వచ్చింది. అంటే ఓకే, యూ హ్యాడ్ ఎ కన్వర్సేషన్. Yeah, I was careful అనమాట. అంటే I want to make sure my relationship is more important than. Correct. అంటే if I ask movie, I'm putting him into a uncomfortable situation. ఎవరితోనైనా మూవీ అనేది మూవీ కింద ఉంటుంది, కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మూవీ తీయడం అనేది ఒక వార్ లాంటిదని చెప్పాలి ఆయన ఫ్యాన్స్తో. సో చాలా జాగ్రత్తలు అనేవి అందరికీ చేయాలని ఉంటుంది, నాకు చేయాలని ఉంటుంది. ఆ అవకాశం చేత నేను రిలేషన్షిప్ని వాడుకున్నట్టు ఉంటుంది కదా, అందుకు ఐ వాజ్ కేర్ఫుల్. బట్ వెన్ ద ఆఫర్ కేమ్, ఇమ్మీడియట్గా ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ వన్ టు మౌంట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్. And the movie is also on time and completed, and it's a successful hit as well. So work experience Pawan Kalyan gartho ela undindi? It's extraordinary. And as I said, it's not a movie journey, right? So Pawan Kalyan garu movie set lo ela undevaru, meeto vidiga ela undevaru? Movie set is not my journey is nothing to do with movie. So I meet him and I like his ideologies. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఉండి ఉంటుందంటారా సార్లో? ఫర్ మీ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ స్క్రీన్. ఆఫ్ స్క్రీన్, కరెక్ట్. ఐ డోంట్ కంపేర్ టు ద ఆన్ స్క్రీన్ జోన్. ఆన్ స్క్రీన్ జోన్ అంటారు. ఓకే, మూవీస్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆన్ స్క్రీన్ ఈస్ బియాండ్ ఎనీబడి, దట్స్ డిఫరెంట్. బట్ ఫర్ మీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఆఫ్ స్క్రీన్. Correct. So I am very fortunate that I have that off screen access. Off screen access, that's true. అది ఎవరికి రాదు, చాలా తక్కువ మందికి. చాలా మందికి ఉంటుంది, బట్ ఆయన ఆన్ స్క్రీన్ చూసి అభిమానించే వాళ్ళు కోట్లలో ఉంటారు, ఇది వందల వేలలో ఉంటారు ఆఫ్ స్క్రీన్ యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు మూవీ బడ్జెట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చిన్న హీరోలకి లేదంటే పెద్ద హీరోలకి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? బడ్జెట్ ఓరియంటెడ్ డిస్కషన్స్ అనేవి. For every movie there is a formula, and what is the market and what are you trying to do different. Then what is as a price cost, and you plan a estimate. So then sometimes it works, sometimes it doesn't work. So you always want to do beyond a market, and today if the market is X, you want a 1.5 to 2x, automatically investment will be in line. Okay, నేను వస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి అన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫిలిం లైక్ ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆస్క్డ్ మీ అ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఒకసారి ఒక విఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీ వల్ల ఇబ్బంది పడింది. ఆ తర్వాత ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్రొడక్షన్ విఎఫ్ఎక్స్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఎంతోమందికి అతి తక్కువ ప్రైస్లో అతి తక్కువ టైంలో ది క్వాలిటీ ఆఫ్ విఎఫ్ఎక్స్ని ఇస్తుంది. అలా ఎంతోమందికి పని కూడా కల్పించింది అని అంటారు. సో దాని మీద మీ ఒపీనియన్స్? ఒక్క విఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీతో ప్రాబ్లం రాలేదండి. దిస్ నో
బేసిక్గా ఇండియాలో అంటే మీకు ఇందాక చెప్పినాను అండి కార్తిక 2 టైంలో చేసిన వర్క్ అని. ఇక్కడ విఎఫ్ఎక్స్ అవేర్నెస్ ఈజ్ వెరీ లో. ఇట్స్ నాట్ ఎనీబడీస్ మిస్టేక్. అంటే 3 years బ్యాక్ నాకు కూడా లేదు. టుడే ఐ కెన్ సే హ్యావ్ ఎ రీజనబుల్ అథారిటీ, నాట్ నాలెడ్జ్, అథారిటీ అని చెప్పగలను. సేమ్ విత్ ఎనీ క్రియేటర్, దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ విఎఫ్ఎక్స్. దెన్ దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అంటే దర్స్ డిఫరెంట్ రోల్స్. నార్మల్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో దే బ్రింగ్ ఏ పర్సన్ కాల్డ్ విఎఫ్ఎక్స్ ప్రొడ్యూసర్ అని. దట్ పర్సన్ విల్ డిటర్మిన్ విచ్ స్టూడియోస్ టు ఎంగేజ్ ఫర్ వాట్. దీస్ పీపుల్ ఆర్ హైలీ కరప్టెడ్. అంటే ఐ డోంట్ సే ఎవ్రీ వన్, బట్ అట్లీస్ట్ ఐ నో 2 or 3. They either are very egoistic or they are corrupted. So, and they control where to go, how to go, and costs are abnormal, and mostly they will give the work at the end before the release. So you take what comes in. Either concept అర్థం కాకుండా బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, కాస్ట్ కరెక్ట్గా స్పెండ్ చేయకపోయినా బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, కరప్షన్లో ఎక్కువ డబ్బులు తిని స్టూడియోకి డబ్బులు వెళ్ళకపోయినా బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ యువర్ ఫింగర్, లాస్ట్ డే ఏమొస్తే అది తీసుకోవడం అన్నట్టు. అలా చాలా మూవీస్ దే ఎయిదర్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ దే ఫెయిల్డ్ మిజరబుల్లీ బికాజ్ ఇట్స్ టూ లేట్ టు వాచ్. అలా యూ నేమ్ ఏ మూవీ, అంటే వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద నేమ్స్, నేను చెప్పగలను అక్కడ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది. అలా వీ ఆల్సో ఫేస్డ్. By then I also had this VFX company, Deccan Dreams అని చెప్పి, between us and Suresh Productions we run. Though we have a company, whoever comes as a VFX producer, they used to send it outside అనమాట. And we were not taking a stand of no, it has to stay in అన్నది. అంటే they somehow bully and push it out. అది we stopped. Then I built a very strong team in Hyderabad, where we challenge and say we can stand up to any international standard. And lucky naga ante I have a very solid recruiting team. I can hire top studios in America and Canada, US and Canada lo technicians I can hire, and I need only teach the train the trainer అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. They mentor somebody here and they further use the larger team. So few expertsని బయట పెట్టుకొని we built and delivered in what are we are doing today. That's a very great thing, sir, because మనీ మేకింగ్ అనే అనుకుంటారు అందరు, బట్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ని మన వారికి అందుబాటులో ఇవ్వాలనుకుని కూడా అదొక పెద్ద థాట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరా టీజర్ అండ్ ప్రోమోస్ ఆర్ లైక్ వెరీ ప్రామిసింగ్. అంటే ఇట్స్ లైక్ కంపల్సరీ హిట్ అనేది ఆ ఆడియన్స్కి ఆ ఫీలింగ్ మీరు ఇచ్చేశారు. సో మూవీని ఎంత హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారంటారు? See, movies, it has solid elevations from beginning to end. It's a very good narrative, and అది ఓపెన్గా డిస్క్లోజ్ కూడా చేసినాము. అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎంపరర్ అశోక. అంటే ఆయన పశ్చాత్తాపం పడి తన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ని అంతా ఇట్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఇంటూ 9 books and gives to different yodas. And then in the current generation there is a evil force to want to acquire all of it. దానిలో ఒక బుక్ వచ్చేసి శ్రేయాస్, అంటే వాళ్ళ ఆశ్రమం విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ దట్. వాళ్ళకు ఒక ముందు చూపు ఉంటుంది. దెన్ షీ విల్ నో దట్ దిస్ ఈస్ కమింగ్ అని. దెన్ షీ హ్యాస్ టు డూ సమ్ సాక్రిఫైసెస్ టు protect in future. As part of that, the entire story is about వాళ్ళ అబ్బాయిని she will sacrifice to the society so that he come and he overcomes all these challenges, and then how he gets the power and destroys the enemy అన్నది సినిమా. When you are narrating, it's like very interesting. I'm also eagerly waiting to. It's a very solid emotion, but it has so many elevations that emotion is part of it, but it's not a drama. Okay, it's a visual treat and good. It's a visual treat with a proper narrative from beginning to end,
and every element is very well designed and executed. Again, మీకు కార్తిక్ 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను కదా. సో కార్తిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ నోస్ హౌ టు బ్యాలెన్స్ ద వర్క్ విత్ ఎ లొకేషన్, వాట్ యూ హ్యాస్ టు డూ యాజ్ ఆర్ట్ వర్క్ అండ్ వాట్ టు డూ యాజ్ అ విఎఫ్ఎక్స్. కన్నడలో హోంబోలే అండ్ బాలీవుడ్కి వచ్చేటప్పటికి కరణ్ జోహర్ గారితో ఒక్క తెలుగు మూవీ ఆ రేంజ్లో, సో ఆ జర్నీ అండ్ కరణ్ జోహర్ గారితో మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్స్ వెరీ లిమిటెడ్ అండి. సో we mutually got connected, Dharma and us. Initially they want to distribute, then as part of the journey some portion of the movie is screened with Karan Johar, so he liked it and he accepted to present the movie. So generally he will not present unless you are engaging him very early. So ikkada though we engaged recently, so he was very gracious to come as a presenter, and definitely it's creating a huge buzz in the north market with the support we are getting from Dharma. మిరాయి ప్రెస్ మీట్లోనే రాజా సాబ్ది కూడా మూవీ డేట్ని అనౌన్స్ చేయబారు. ఇట్స్ లైక్ కీప్ ఆన్ పోస్ట్ పోనింగ్ అనేది అవుతుంది అనేది దాని రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి సార్? That is again the scale. వెన్ టు రిలీజ్ అనేది కూడా ఒక When this postpone is purely season. December 5, by end of October we'll be ready with the movie. ఓకే. Maybe by end of November, even VFX book 70-80% అయిపోయింది. So 10-20% will get over maybe by end of November. But సంక్రాంతి వెళ్ళడం ప్యూర్గా సీజన్ గురించి. కరెక్ట్. సో సంక్రాంతి అనేటప్పటికి వచ్చేటప్పటికి నిన్ననే మీరు ఒక ఇట్లా చెప్పారు స్టేజ్ మీద, నాకు చిరంజీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం, నేను చాలా అభిమానిస్తాను అని. సో చిరంజీవి గారి మూవీ కూడా అదే టైంలో రిలీజ్ అవబోతుంది, పొంగల్ టైంలో. పొంగల్ టైంలో యూ హ్యావ్ రూమ్ ఫర్ 2 or 3 బిగ్ మూవీస్ అండి. ఎవ్రీ మూవీ విల్ రన్ అండ్ ఐ విల్ బీ వాచింగ్ చిరంజీవి మూవీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో. ఓకే. సో ఇద్దరిని మధ్యలో ఉంచేశారంటారు, ప్రభాస్ గారు అండ్ చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్కి విజువల్ ట్రీట్స్ అనమాట. అంటే దిస్ మూవీ కమ్స్ ఆన్ 9, దట్ విల్ కమ్ ఫ్యూ డేస్ లేటర్. మీకు చెప్పినట్టు ఐ విల్ బీ ద వన్ టు వాచ్ ఫస్ట్ షో. ఐ ఆల్వేస్ వాచ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో. వై చిరంజీవి గారు సార్ ఎందుకు అంత క్రేజ్? ఏ మూవీ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం చిరంజీవి గారిలో? ఏది చూసి బాగా అంటే ఒక ఐ బీన్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్. సో చిరంజీవి గారి ప్రకారం లైక్ ఆయన కూడా సోషల్ సర్వీసెస్ చాలా చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ అలా మీరు ఏదన్నా చారిటీస్ కానీ అలా కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారా, ఏమైనా ఉన్నాయా? I do a reasonable philanthropy, and I believe in a social business. So I need to create a business that will grow by itself. And ఇది కొన్ని we do for profit oriented, కొన్ని instead of just donating, you contribute to a business that will grow and take care of the welfare అని. మూవీలో చాలా విఎఫ్ఎక్స్ ఎలా ఉండింది అనేది మేము ట్రైలర్ చూసే మూవీని ఇమాజినేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు టికెట్ ప్రైజెస్ని డబల్ ట్రిపుల్ చేస్తారు, ప్రైజెస్ బాగా పెరిగిపోయి. కానీ ఈ సినిమాకి మాత్రం నేను విన్నది ప్రైజెస్ని పెంచలేదు అనేది. ఏమిటి ఆ ఫండా, ఏంటి దాని రహస్యం? లేదు, నేను చాలా సినిమాలు అంటే టిల్ డేట్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాల్లో we never went for increase till date, including బ్రో కూడా పెంచిండొచ్చు, సో పెంచలేదు. అలా అని ఏది పెంచానని చెప్పట్లేదు, రాజాసాబ్ పెంచాల్సి వస్తుంది బికాజ్ we spent way significant. So yeah, ఇది we thought we can take the movie in a affordable price for entire families to come and watch. సో ఇది పెంచితే కూడా ఇట్ విల్ రన్. అంటే ఈ సినిమాకి వచ్చిన బజ్కు first 3-4 days everyone will come independent of price. But we thought we should give that benefit to the viewer. రాజాసాబ్ అనేది ఒక హర్రర్ కామెడీ ఈ జనర్లో ఉన్నది. ఈ మిరాయి వచ్చేటప్పటికి సైంటిఫికల్, రెండు ప్రెజెంట్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. సైన్స్ కాదు, మిరాయి ఇస్ కంప్లీట్ ఫ్యాంటసీ, హిస్టరీ, ఫ్యాంటసీ. పాన్ ఇండియా వరకు ఇండియాలో ఎలా ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయి మాకు తెలుస్తుంది. పాన్ వరల్డ్ స్టేజ్లో ఎలా ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయి సార్? See, we want to become a pan world. So presam we are releasing across the world but only targeting the Indian audience. So future goal is we want to go pan world targeting other audience. So both the movies has an opportunity downstream. And ipudu Mirai will release in Chinese and Japanese and few other countries. Same will happen with Raja Saab. We'll come to a stage where we'll release simultaneously across the world, addressing the global market and not just the
Indian audience. బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ని అంత హ్యాండ్సమ్గా రాజాసాబ్లో చూడడానికి ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఈ కలతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. సో ప్రభాస్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వెరీ కూల్ అండి. సో ఇట్స్ రియలీ డార్లింగ్ అంటారు మీ నోట్లతో కూడా. సో అంటే ఆయనతో ఉన్నంత ఈజినెస్ అంటే వేరే వాళ్ళతో ఉండదని కాదు, అంటే దిస్ సమ్ స్పెషాలిటీ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్. సో అంటే ప్రభాస్ గారితో ఇట్స్ అంటే యుల్ బి వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్. అంటే ఒక స్టార్ పవర్ వర్సెస్ యాక్సెస్ అది చూసుకుంటే మీకు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయన ఫుడ్డీ అంటూ ఉంటారు కదా, అండ్ స్టీమ్ ఫుడ్ని ఎలా పెడుతుంటారు అందరికి ఎంత ప్రేమగా అనేది అది తెలుసు. మీరు కూడా ఆయన ఫుడ్ని టేస్ట్ చేశారా? యా డెఫినెట్గా. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు ఎలా? వెనెవర్ యూ గో టు హిస్ హౌస్ ఇలా బిగ్ బాహుబలి థాలి అంటారా? ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ గో టు హిస్ క్యారవాన్, ఇట్స్ ద సేమ్. సో సార్ ఒక చిన్న ఫన్ రౌండ్ చేద్దాం. వన్ మూవీ యూ రిగ్రెట్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్. దట్ బికమ్స్ టార్గెటెడ్. సో ఏం కాదు సార్, దిల్ ఫీల్ లైక్ దిల్ లైక్ మోర్ యునో హ్యాపీ. ఇట్ వాస్ లైక్ వై వుడ్ దే నో 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 మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే బాగుండేదని. నాట్ ప్రొడ్యూస్? ఎస్, మీరు వన్ మూవీ యూ రిగ్రెట్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ కాదు. ఓ వై ఐ మిస్డ్ ఇట్ అన్నా. ఐ కీప్ మిస్సింగ్ చిరంజీవి గారి మూవీ. సో ఆ చిరంజీవి గారి మూవీని ఫ్యూచర్లో చేసే అవకాశం ఉందని ఉంటే డెఫినెట్ చేస్తాను. వన్ డైరెక్టర్ యూ ట్రస్ట్ బ్లైండ్ ఫోల్డెడ్ విత్ 100 crores. There's many of them. Karthik is one of them. Okay. One actor who will definitely reply to your WhatsApp instantly. Most of them, as soon as they say, they reply. Don't see. And I'm surprised. Prabhas gar kala berte, you'll get it in few. Oh. I know what time is, and he'll be on the phone and he's one of the actors who, and I don't send too frequent, but eppudu pampichina I'll get it. So I'm very happy. So okay. So who takes the longest time to say yes to your project? Difficult and ప్రతి మూవీ టేక్స్ టైమ్. సో మీరు అనుకోని ఈ హీరో దగ్గర నుంచి కానీ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి వెయిట్ చేసింది, ఎక్కువ టైం వెయిట్ చేసింది కన్ఫర్మేషన్ కోసం? ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సైకిల్. హూ టేక్స్ లాంగెస్ట్ అన్నది కష్టము. బికాజ్ అట్ కాన్సెప్ట్ దే లైక్, బట్ దే వాంట్ టు నర్చర్ ఇట్ మోర్ ఇన్ డీప్. సో no project goes in days, so it takes months, some takes years. Okay. If you had to pitch your own life story as a Tollywood movie, which hero would you cast as yourself? I don't think that fits into a movie. A successful movie, sir, you can have it, you know. No, I understand what stories can fit, this will not fit. So What's harder, convincing a star to sign a film or convincing distributors that the film will run? second part we don't do, so that doesn't matter. It's not difficult to convince a star as long as you have a right concept and project. Okay. So you don't have to convince, and you work on making it right. And So మీ బ్యానర్ ఫ్యూచర్లో హాలీవుడ్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబ్ ట్రై చేస్తుందా? 100%. That's our part of the vision, so it's not new, and I've been telling our journey is to get into pan world. కమింగ్ టు ద బ్యాక్ మూవీస్, మోగ్లీ మూవీని చూస్తే ఒక టార్జన్ మూవీ వైబ్ని ఇస్తోంది. సో అదొక లవ్ స్టోరీని ఎలా చూపించబోతున్నారు దాంట్లో? See, it's not a Tarzan vibe, but I want to correct. It's an adventurous story in the forest. Okay. And the protagonist is brought up in the forest with a normal civic sense. So there's no Tarzan concept ikkada. Okay. But he's familiar with the forest, and it's all about in the forest backdrop. Movie start to end, it's in a forest backdrop. మా డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ తరపున ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది సార్. వాళ్ళ దగ్గర బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ స్కేల్ మూవీ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. వాటికి మీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో ఆ మూవీస్ని చేయాలనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద వే? See, everything requires a perseverance and determination. ఓకే. People who have it, they will find their way. అంతే అంటారు. ఇంటర్వ్యూలో ఒక ప్రాసెస్ డిఫైన్ చేసిన ఇది కదా. సో పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ హూ వాంట్స్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపన్, దే నో హౌ టు రీచ్ అవుట్. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ దే పింగ్, దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ వేస్ దే కనెక్ట్. దట్స్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా టు సీ ద సీరియస్నెస్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఛానల్ సేయింగ్ సెండ్ దిస్ యువర్ స్క్రిప్ట్ టు ద మెయిల్ బాక్స్ అన్నది ఉండదు. ఓకే. సో మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి సార్? యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్, యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లీడింగ్ కంపెనీ అధినేతగా మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే సజెషన్? యా, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, హ్యావ్ యువర్ పర్సివరెన్స్, కీప్ ట్రయింగ్, విల్ గెట్ ఇట్. దట్స్ అ ప్రాపర్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ CEO ఆఫ్ పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ.
అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మా కోసం, మా మహా వ్యూవర్స్ కోసం టైం స్పెండ్ చేసి అన్ని మూవీస్ గురించి అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ చక్కగా సమాధానాలు ఇచ్చి అండ్ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆఫ్టర్ ద మూవీ రిలీజ్ కలుస్తానని అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కమింగ్ మూవీస్. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా ఈరోజు టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారితో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ. మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. సైనింగ్ ఆఫ్ టు బి హానెస్ట్ విత్ శ్రావణి.